Hello dear students, hope you are fine. I am Mahfujur Rahman welcoming you to this session. Today we shall discuss with a topic from English for today of class 9 and 10. At first we will see some pictures and all of us will try to speak something, try to discuss something about these pictures. Please nobody keep silence, everybody must talk. What do we see in this picture? We see a big pipe and a black smoke is emerging from the pipe, and see some bricks, and there are some trees. What this place can be? Yes, this place is a brick kiln. আমরা এটাকে ইটের ভাটা বা ব্রিক ফিল্ড হিসেবে চিনি। ওকে, এরপর আমরা নেক্সট পিকচার দেখব। What do we see in this picture? We see polluted water is pouring from some pipes, two big pipes and some small pipes, and the water is pouring in a canal or river. What is this? It is industrial waste mixing with river water. যে কলকারখানা থেকে বর্জ্য বা দূষিত পানি এসে নদীর পানির সাথে মিশছে। নেক্সট পিকচার, what do we see? We see many cars in a road and the air is almost foggy due to the black smoke of the cars. Yes, why is this happening? Due to poorly serviced vehicle, অর্থাৎ এই গাড়িগুলো খুব ভালোভাবে সার্ভিস করা হয়নি দেখে এই অবস্থা হয়েছে। নেক্সট পিকচার, what do we see? A launch or ship or we can say watercraft. Black smoke is emerging from the silo, from the pipe of the watercraft, and we see it is in a river, and see some background buildings by the river and tree, and the sky is blue. Also the water of the river is blue. Okay, so dear students, can you guess what the topic of today can be? Who can guess what the topic of our today's discussion can be? Yes, our today's topic is environmental pollution. We have taken this topic from English for today of class 9 and 10, unit 5, lesson 2. Unit name is climate change and the lesson is environmental pollution. The student of SSC Vocational and Dakhil Vocational will get this lesson in class 9 English 1. Okay, can you say what are the main elements of an environment? Yes, the main elements are air, soil and water. These three are the main elements of an environment. Okay, now we will see some pictures and one by one we will try to discuss about them, we will try to speak about them, and every student will take part in this discussion. And if you two students are sitting together, one will question and the other will answer you. In the same system will happen in the reverse mode. অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই কথা বলবে, যদি কোথাও দুজন বসে থাকো তাহলে একে অপরের সম্পর্কে কথা বলবে। তোমরা মনে রাখবে যে এই চ্যাপ্টারটা মূলত ডিজাইন করা হয়েছে, এই লেসনটা ডিজাইন করা হয়েছে স্পোকেন ইংরেজির উপর জোর দিয়ে। ওকে, what do we see in the first picture? We see a brick field, a big silo, and black smoke is emerging from the top of the silo. We see a tree at the right side of the picture,
and there are many trees at the back of the brick field. There is a small house or bricks are stocked in this place, and we see some 2 or 3 men are talking and 2 or 3 benches. We see here some sand and a ground beside it. Okay, let us see and discuss next picture. What do we see in this picture? We see a car is emerging black smoke in the road. It is a concrete and bitumen made road. We see 2 stripe, 1 yellow stripe and 1 white stripe, and the white stripe is arrow. Okay, let us see next picture. Picture number 3. What do we see here? We see pitch or bitumen is being melted in the cans, and in the road fire is burning, and a young man is doing the job, and fire is also burning on the pan made with bitumen can. And a van, we see also a man. The man, something is on his head, and there are some trees at the back of the road. The total work is taking place beside a road. Next picture. Picture number 4. What do we see here? We see some silo of industrial area, and huge smoke is emerging and it is covering the blue sky, and we see 2 thin silo, long thin silo, and top of some trees. Okay, what these pictures say? What can you guess from these 4 pictures? What are we talking about? Yes, all the 4 pictures are saying that the industries or these works, this car, this brick field are polluting the air. So we are discussing here with the air pollution. Okay, what is the result of air pollution? There are many negative results of air pollution. We will discuss here with some of this. In the first picture, we see a man is suffering from respiratory problem. অর্থাৎ এই লোকটা শ্বাসকষ্টে ভুগছে, সে কাশি দিচ্ছে। অতএব এই আমরা বুঝতে পারছি যে এই বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা আমাদের দেখা দেয়। In the next picture, what do we see? We see a picture showing the lung of a man. This lung can be destroyed due to polluted air. What do we see in the next picture? We see that acid rain is falling. Acid বৃষ্টি হচ্ছে। কেন acid বৃষ্টি হচ্ছে? Because industry emerges black smoke, and with this smoke sulfur, nitrogen, carbon dioxide are mixed, and when rain falls, these gases mix with rain and make sulfuric acid, nitric acid. এই সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড যখন বৃষ্টির সাথে পড়ে তখন সেটা it becomes harmful for human, animals and the trees, and the land also become infertile. তাহলে এগুলো এয়ার পলিউশনের কারণে ঘটে। Next picture we see that a lady or a young man is wearing a mask on his nose and face because the air or weather is so much foggy due to the black air, carbon dioxide mixed air of this place. Black smoke emerging from the cars, and the air is
polluted. There are also many diseases, those are caused due to air pollution. Among this we know যে headache, মাথা ব্যথা, dizziness, মানুষ সুস্থ অবস্থায় হঠাৎ করে পড়ে যায়, তার মনে হয় যেন শারীরিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়, এটা হচ্ছে ডিজিনেস। নোসিয়া, বমি বমি ভাব হয়। হার্ট ডিজিজ, তার হৃদরোগ হয়। লাং ক্যান্সার, ফুসফুসে ক্যান্সার হতে পারে, অ্যাজমা হতে পারে, এগুলো বায়ু দূষণের থেকে হয়। সো হাউ ক্যান উই প্রিভেন্ট এয়ার পলিউশন? লেট আস সি। ক্যান ইউ গেস? Can you point out that how can we prevent air pollution? Yes, we have gathered some points here. Let us see. First point, we can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles. Next, avoid the use of vehicles older than 20 years. These types of cars or vehicles should be removed from the roads. We may also use proper lubricants to lessen the level of emission and pollutants. এটা যদি করি তাহলে বাতাসে যে বিষাক্ত গ্যাসের কণা সেটা কমবে। We can encourage people to use compressed natural gas and liquefied petroleum gas. এগুলো ব্যবহার করলে তোমরা দেখো যে কালো ধোঁয়া বের হয় না গাড়ি থেকে, তাই সিএনজি এবং এলপিজি ব্যবহার করা উচিত আমাদের। The government may relocate hazardous industries like brick kilns to areas from human habitats where people do not live. This area can be relocated for brick field or brick kilns. Do not dispose industrial smoke into open air. কলকারখানার বা শিল্প কারখানার যে কালো ধোঁয়া সেটা মুক্ত বাতাসে ছেড়ে দেওয়া উচিত না, সেটা ট্রিটমেন্ট করা উচিত। Planting trees and reforestation help prevent soil erosion and pollution. We know that trees inhales carbon dioxide and exhales oxygen. So planting trees and reforestation will help us to keep air fresh. এছাড়া এই গাছের কারণে সয়েল মাটি ক্ষয় কম হয় এবং দূষণ কমে। Again we will discuss with some more pictures. The first picture we have already discussed beforehand. We will discuss with the next picture. In this picture we see that a big canal has already died. এই খালটা মরে এসেছে because people are throwing waste, their household wastes beside the canals, and there are little and poisonous water in the canal, and a small boy is rowing a small boat. It is very difficult to row the boat in this dying canal. Next picture. What do we see here? We see that a man is spreading chemicals, probably it is insecticides, gaseous insecticides, অর্থাৎ পোকামাকড় নিধনের ওষুধ দিচ্ছে। It is a paddy field and we see some trees in the background at the opposite side of the field, and a machine, a insecticide giving machine at the back of this man, and the man is putting on a hat. He is wearing a blue shirt and holding the handle of the machine. The pipe is yellow and the man is putting on probably shoes. Okay, he is standing between two paddy fields. Okay, what do we see in the next picture? In the next picture we see a man is spreading fertilizer, chemical fertilizer, with a machine. I have never seen this type of machine beforehand. A man is standing with a black pant and ash color shirt. He is holding the handle of the machine. The machine has a big feeder of
blue color, and we see two, three black wheels are visible, and it is spreading the fertilizer in a beautiful way. And we see many trees at the back, and the man is working in a field, in a ground. Okay, so what do we understand, or what can we guess from these pictures? What is being polluted? Yes, water is being polluted in these pictures in many ways. Except these 4 ways, there are also many ways by which water is being polluted. So what is the effect of water pollution? We see here 4 pictures. In the first picture, we see due to polluted water, the fish in a river or water body, কোনো জলাধারের fish গুলো মরে ভেসে উঠেছে, মারা গেছে সবগুলো, and the water is so polluted that it has become black. What do we see in the next picture? In the next picture, we see that due to chemical or some other reasons, the land has become spoiled, and the trees or grass died, and the land is totally spoiled. In the next picture, what do we see? A lady, a village woman is taking water into his jar. What will she do with this water? It is poisonous, and we see some water vessel in the river, and there are many garbage surrounding her. The water and environment is totally polluted here. What do we see in the next picture? In the next picture, we see that a man is drinking polluted water. What the effect can be of drinking this polluted water? He could get diarrhea and other diseases. আমরা জানি যে দূষিত পানি পান করলে, আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করলে সেই হাতে পায়ের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়, শরীর নষ্ট হয়ে যায়, এবং বিষাক্ত পানি পান করলে আসলে সমগ্র all the living being in the world depends on water. So if the water becomes polluted, the whole living being in the world will be affected. Okay, what are the ways to prevent water pollution? পানি দূষণ রোধের জন্য আমরা কি কি করতে পারি? Okay, let us see some points. Do not pour fat from cooking or any other type of fat, oil or grease down the sink. আমরা ঘরের যে বেসিন বা সিঙ্ক ব্যবহার করি, সেখান থেকে কোনো প্রকার চর্বি ঢেলে দেওয়া উচিত না বা ফেলা উচিত না। Do not dispose of household chemicals or cleaning agents down the sink or toilet. কোনো প্রকার রাসায়নিক পদার্থ অথবা ক্লিনিং এজেন্ট এটা টয়লেট অথবা সিঙ্কের মধ্যে দেওয়া উচিত না। Do not flush pills, liquids or powder medications or drugs down the toilet. এই সব জিনিসও টয়লেটে ফেলা উচিত না। Minimize the use of pesticides, herbicides, fertilizers. Pesticides, কীটনাশক, herbicides, উদ্ভিদ, কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে সেগুলোকে মেরে ফেলার যে ওষুধ, and fertilizers, especially chemical fertilizer should not use, or we should use this in a less amount. Next, do not dispose of chemicals, motor oil or other automotive fluids into water body. তেল বা মোটর অয়েল জাতীয় পদার্থ যখন আমরা পানিতে ফেলি তখন সেটা খুব সহজেই পানি নষ্ট হয়ে যায়, সেটা আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পারি। Do not dispose industrial waste into water body. পানিতে বা কোনো জলাধারে শিল্প কারখানার যে বিষাক্ত বর্জ্য বা রাসায়নিক পদার্থযুক্ত বর্জ্য পদার্থ সেটা ফেলা উচিত নয়। What do we see in these new 4 pictures? In the first picture, we see that
People have thrown away their household garbages, household rubbish here, packing in the polythene bags, and there are thousands of packets has spoiled the environment. In the next picture we see there are many bottles, plastic bottles in the ground, and one woman and a boy are doing here work, some work, and there are also some big packets here. There are so many bottles, some are green and some are white. Also the environment of this place is polluted. In the next picture we see there are 1 2 3 4 5 6 about 6 or 7 people are spreading fertilizers in the field, in the vegetable field or paddy field. They are also polluting the environment because this chemical fertilizers mixing with the land or soil becomes polluted. In the next picture we see that chemicals or lubricants or the burnt oil of cars or any machines has been poured here, and the land is totally polluted, and we see the grass of this place has died, and some 1 2 3 4 5 plastic cans is stored here, and see some trees at the back of this point of this place. What these 4 pictures are saying about? These pictures are saying about the land pollution or soil pollution. Yes, we are talking about soil pollution. So what are the result of soil pollution? Soil pollution er ফলাফল কি? In this picture we see that the land is infertile and it has become totally dried, so plants in this place have died. In the next picture we see that the polluted soil has already killed a drain or a canal, and যে জিনিসটা হয় ড্রেনেজ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়, পানি চলাচল করতে পারে না এবং এই সব জমিতে কোনো কাজে লাগানো যায় না এই সব জমি. What do we see in the next picture? In this picture we see that a vast area has been polluted, and the soil of this vast area has been polluted because people have thrown away so many polybags with garbages, and the total area is polluted, and this land is unusable now. Yes, in the next picture what do we see? We see that some cars are within the water. গাড়িগুলোর অর্ধেক পর্যন্ত পানিতে তলানো, and the roads are already flooded with water. Why? We see that this is town area, but the roads are under the water, 1 or 2 feet water here. Why this happened? Because people have thrown away polybags, and this polybag have jammed the sewerage system. Drain আটকে গেছে, ফলে পানি পাস হতে পারে না, and this water has flooded the locality or that area. All these are the bad effect of soil pollution. এছাড়াও soil pollution এর আরো অনেক ক্ষতিকর দিক আছে, যে দিকগুলোর যে আমরা যদি না বুঝতে পারি, আমরা যদি প্রতিকার না করি, তাহলে মানব স্বাস্থ্যের জন্য সেগুলো খুবই ক্ষতিকর হবে. How can we prevent soil pollution? Some points of preventing soil pollution. Natural fertilizer and compost can be used instead of their chemical alternatives. আমরা যে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করি সেগুলোর পরিবর্তে কম্পোস্ট সার অর্থাৎ ন্যাচারাল সার আমরা ব্যবহার করতে পারি। Recycling papers, plastics and other materials reduces the volume of refuges in landfills. When we paper and other boxes and plastics and polythenes use recycling, we make new things with this polythenes and packs. The amount of garbage in the landfills reduces. এটা ময়লার পরিমাণ কমিয়ে দেয় যখন আমরা কোনো একটা জিনিস পুনরায় ব্যবহার করি, অন্য কিছুতে রূপান্তর করে। প্লান্টিং ট্রিজ অ্যান্ড রিফরেস্টেশন হেল্প প্রিভেন্ট সয়েল এরোশন অ্যান্ড পলিউশন। গাছপালা সয়েল এরোশন ভূমিক্ষয় অ্যান্ড পলিউশন দূষণ রোধ করে। Polythene and plastic bottles should dispose of properly. We should not throw away the polybags and plastic bottles hither and thither. We should put this in a place and should dispose of properly. Fat, chemical, lubricant should dispose of properly. এইসব পদার্থ যেখানে সেখানে ফেললে জমি নষ্ট হয়ে যায়, সেটা না করে এটা সাবধানে নিয়ম পদ্ধতি মেনে ফেলতে হবে। Industrial waste should dispose of properly. শিল্প কারখানার যে বর্জ্য এবং যে ময়লাযুক্ত পানি সেগুলো ট্রিটমেন্ট করে তারপর সেগুলো ফেলতে হবে যেখানে সেখানে। যদি ফেলে that will cause soil pollution. So dear students, the main session is over and now I have set some homework for you. The homework is writing a composition on environment pollution in your locality. তোমার এলাকায় পরিবেশ দূষণ নিয়ে তুমি একটি কম্পোজিশন বা রচনা লিখবে। I want to help you to write this composition. কিভাবে কম্পোজিশনটা লিখবে এ ব্যাপারে আমি একটু সহায়তা করব তোমাদেরকে। When you start to write a composition on any topic, you find no writing element because you don't know how to write a composition. যে তুমি কি লিখবে সেটা ভেবে পাও না, কিন্তু তুমি যদি চিন্তা করো এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, তাহলে এনভায়রনমেন্ট কি, পরিবেশটা কি, এটা যদি বোঝার চেষ্টা করো তাহলে তুমি ইজিলি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারবে। দেখি কি কি পদক্ষেপ নিলে একটা কম্পোজিশন লেখা যায় এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের উপর। আমরা কিছু কোশ্চেন দেব, এই কোশ্চেনগুলোর when you will answer to these questions, I think you will be able to write a composition easily. First question, what is environment? What is environment? Air, water, soil and the other things that we see surrounding us are the elements of our environment. What are the elements of environment? We already have mentioned some names of the elements, some elements of our environment. Yes. What are the causes that pollute air, water and soil? You will write separately the causes of air, the causes of water, the causes of soil, and every point you will write with 3 or 4 sentences. That then you will see that it has made a good figure of your composition. Next, what are the effects of air, water, soil? Yes, what are the bad effects? What are the disadvantages of air, water and soil pollution? আমাদের জীবনের উপর এই যে তিনটা জিনিস দূষিত হলে, পলিউটেড হলে আমাদের জীবনের উপর কি প্রভাব পড়ে, এটা তো তোমরা এতক্ষণ শুনেছো, আমি আলোচনা করেছি। তোমরা খুব সহজেই চিন্তা করলেই, একটুখানি চিন্তা করলেই অনেকগুলো পয়েন্ট, অনেক লাইন, বেশ কয়েকটা প্যারাগ্রাফে তোমরা লিখতে পারবে। নেক্সট পয়েন্ট, what are the solution to the pollution of air, water and soil? এই বায়ু, পানি এবং বাতাস দূষণ প্রতিরোধের উপায় কি কি? আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট আলোচনা করেছি, তোমরা সেগুলো মনে করলে আবার খুব সুন্দরভাবে লিখতে পারবে। and you must try by yourself. Don't open a textbook. You can take help from different notes from the paper cutting from the internet, but don't copy them. You just see them,
try to comprehend them, try to understand them, and rewrite the points here. It will be helpful, it will be good for you. At last you will write the conclusion in 2, 3 or 4 sentences. Okay dear students, I think you have enjoyed this lesson, and if you want to get more videos, more lesson like this, please subscribe the channel and like and share and ring the bell of the video. Thank you everybody. Thank you. See you.